given circuit, the parameter K is positive. First they have mentioned, and then the power dissipated in this 2 ohm resistor is 8 watts. So in this 2 ohm resistor, the power dissipation they are given as 8 watts. So we can write, so power dissipated, okay, power dissipate means power is going out in the 2 ohm resistor is 8 watts. They are asking the value of K. The K value is a positive integer, okay. So the voltage across 2 ohm resistor, the 2 ohm resistor voltage V0, right? So it is V0. So you know that P is equal to V into I. So we want only the V. So that V into, you can find the I is V by R is equal to V square by R. Now here the V is V0. So that's equal to V0 square by R. That you have to substitute, okay. So V0 square divided by R is equal to, they are given the 8, right? Power is 8. So V0 square across the R, what is R? 2 ohm resistor, is it right? Is equal to 8 into 2. V0 square is equal to 16. Therefore V0 is equal to, can have plus or minus 4, is it right? But as per the K is positive, you can take the positive value only, that is equal to plus 4, okay. V0 is equal to plus 4 or 4. Now we have to just find out the K value here, is it right? So at this point we can apply the Kirchhoff's current law. At this point, what and all things are available. This what is coming, is it right? So this line. So current coming here is it V by R. What is that? V0 by R is 2, okay, and then plus. And now the current is going away because at this junction from this side, V by R, only to find the V by R because directly current is given, right? But the current is going outside, so minus 5, and then plus. In this line, current is also coming, right? Listen me. You can write K V0, okay, V by R, so V by 10, is it right? But here no need to write the 10 because since it's a dependent source, no need the 10, it is enough, okay. It's equal to 0. So V0 by 2 and then plus K into V0 is equal to, if minus 5 goes there means plus 5. So you can find the 2 as a thing, okay. So what you do, K V0 is equal to 5, is it right? Now listen me, you can just have the value of V0 as 4. So 4 by 2 means 2 plus 2 into K is equal to 5. 2K is equal to 5 minus 2, it is 3. K is equal to 3 divided by, sorry, this is me. So V0 by 2 means 4 by 2, and then 2 if it go there means it would be 3. Is that right? So and then afterwards you can find this is 4. I have made it as a sorry. Okay, 4 here, 3 by 4, that's equal to 0.75 units. So the answer of K is 0.75 units. Okay. நம்ம சொல்றது பக்கெட் கொடுத்திருக்காங்க. K value positive கொடுத்துட்டாங்க. அந்த K value power dissipate, power வெளியேறது எங்க இருந்து வெளியேறது, அது 2 ohm வழியா வெளியேற பவர் வந்து 8 watt. ஓகே, அதை எழுதிட்டோம். எடுத்துட்டு P equal to V ஃபார்முலா போட்டு I யோட வேல்யூ நமக்கு I தேவையில்லை, V by R போடணும். அப்ப V square by R, இங்க இருக்கிற V வந்து என்னது V0, so V0 square by R. So V0 square by R is equal to 8. கொடுத்திருக்கிறது 8 தானே கொடுத்திருக்காங்க. So R அங்க cross multiply ஆகும். நமக்கு வேண்டிய R வந்து 2 வழி தான் போகுது. So 8 ohm 2 ohm வழி தான் போகுது. So 8 into 16. V0 square 16 V0 வந்து plus or minus 4. So அதுல வந்து பாசிட்டிவ் எடுக்கணும். ஏன்னா K பாசிட்டிவ் கொடுத்துட்டாங்க, plus 4 மட்டும் எடுத்துட்டோம். So Kirchhoff's current law இங்க அப்ளை பண்ண 1 2 3 இந்த வழி இந்த 3 வழி போதும். இந்த வழியில வர கரண்ட் என்னது V by R. அப்போ அங்க இருக்கிறது V வந்து V0, R வந்து 2 V0 by 2 plus இப்படி வர கரண்ட் வந்து இந்த வழி வர கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட்ல போகுது. இந்த 5 ohm தேவையில்லை, ஏன்னா நமக்கு டைரக்டா கரண்டே கொடுத்துருக்கலாம். அப்போ ஆப்போசிட் வந்து -5. அப்புறம் பிளஸ் இந்த வழியா வரது இந்த வழி வந்து KV0 டிவைட் பை 10 தேவையில்லை, ஏன்னா பிகாஸ் இது வந்து டிஃபரன்ஸ் வரும், 10 தேவையில்லை, KV0. ஸோ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது V0 வேல்யூ 4 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். அப்படி பண்ணும்போது டோட்டல் K is 0.17. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.